Mtazamaji, ni tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2023. Wanasema mbiu ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo. Jambo lenyewe ni upeo wa TV47. Ni wakati wa kukujuza baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwanza kabisa wacha tukupashe vidokezo. Serikali imetangaza kuwatuma maafisa na vikosi spesheli kaskazini ya nchi na katika mikoa ya pwani, ikiwemo kaunti za Tana River na Lamu, kukabiliana na tishio la ugaidi. Ni askari wetu spesheli ambao wamefanyiwa mafunzo maalum ya kupambana na magaidi sugu. Mfumo wa vitambulisho vya kidijitali nchini unaolenga Wakenya takriban milioni 50 unatarajiwa kuzinduliwa wiki ijayo. Na mbivu na mbichi ya mazungumzo kati ya Kenya Kwanza na Azimio kujulikana baada ya kamati ya maridhiano kukubaliana kuhusu masuala makuu muhimu. Moja kwa moja mtazamaji, tunang'oa nanga kwenye taarifa za upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara kwa mara nyingine anafahamika kama Catherine Simaloe, na kufuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Katika hatua mpya ya kukabiliana na tishio la ugaidi, serikali imetangaza kuwatuma kaskazini na mkoa wa pwani, ikiwemo kaunti za Tana River na Lamu, maafisa na vikosi spesheli ili kukabiliana na makundi yanayoendeleza uhalifu. Tangazo hilo linajiri saa chache baada ya mtu mmoja kuuliwa katika kaunti ya Lamu na misururu ya uvamizi katika maeneo kadhaa kutokea kutoka mwezi wa Mei. Mwige William na taarifa zaidi. Ni shambulio la usiku wa kuamkia leo lililosababisha kifo cha mtu mmoja na nyumba kadhaa kuteketezwa katika kijiji cha Witho, eneo la Salama, kaunti ya Lamu. Ilikuwa muda wa masaa ya saa 8. Ikawa watu wamekuja wakiwa wamejiami na mabunduki. Mimi nilikuwa kwa nyumba na watoto wangu 3. Hii kitu tunauliza serikali mtusaidie, manake hiki tumekuwa ikirudiwa. Kila wakati tunaambiwa kuna usalama, tukirudi tunakuja wanaume wetu wanauawa. Wanaume wetu wanauawa. Tutazidi kuuawa mpaka lini jamani serikali? Wakazi wakidai kuwa watekelezaji wa tendo hilo la unyama ni wanamgambo wa kundi haramu la Al-Shabaab, huku wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua ya kukomesha mashambulizi zaidi. Na tunaambiwa kuwa security iko. Sisi hatuoni security. Kwa maana sasa ikiwa watu wanachinjwa na kufanywa mambo kama haya, security iko wapi? Ni nini kweli jamani serikali? Mtusaidie, mtuletee hata kama ni hao mbwa wakipita wanafuatwa, tupate kujua ni adui ni nani anaweza kutumaliza. Manake tunateseka kabisa. Mwanamke amewaiwa mume, amebaki na watoto, hata wapatia nini? Kilio na wito cha wakazi wa Witho kikisikika na serikali ambayo sasa imechukua hatua kwa kutangaza kuwatuma maafisa spesheli katika kaunti zinazopakana na nchi jirani ya Somalia, ambako mashambulizi kama haya yamekithiri. Tutaweka vikosi maalum vya wale ambaye ni askari wetu spesheli ambao wamefanyiwa mafunzo maalum ya kupambana na magaidi sugu na wale ambao ni wahalifu wa hali ya juu. Uamuzi wa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki unajiri baada ya mashambulizi yanayodaiwa kutekelezwa na Al-Shabaab, mashambulizi ambayo yalianza kutukia mwezi wa Mei, huku makumi ya watu kuuawa, wakiwemo maafisa wa polisi na jeshi. Katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa, kwa sababu tunaleta kikosi maalum wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Kaunti zilizoathirika na mashambulizi haya ni Garissa, Wajir na Lamu. Mwige William, TV47. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Mwige William, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine, ambapo huku uzinduzi wa vitambulisho vya kidijitali ukisubiriwa, jopo kazi lililowaleta pamoja wadau kutoka mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na Wizara ya Uhamiaji limeundwa ili kuongoza ushiriki wa wananchi katika juhudi za kuwajumuisha Wakenya katika utengenezwaji wa mfumo huo wa utambulisho uliopendekezwa. Langata anatuarifu mengi zaidi.
Katika wiki ijayo, mfumo wa vitambulisho vya kidijitali nchini unaolenga Wakenya takriban milioni 50 unatarajiwa kuzinduliwa. Mfumo huo wa vitambulisho ukiwa ni kati ya ajenda za serikali za kuboresha mabadiliko ya kiuchumi ambayo yanalenga kufanya huduma za serikali ziwe za kidijitali. And making sure that Kenyans are comfortable, they understand, they are aware of the implications and the opportunities of becoming digital citizens is extremely important. Otherwise, we can design a system that Kenyans will not sign up to. Hata hivyo, mpango huo haukuridhisha vikundi vya kutetea haki za binadamu nchini, baadhi yao wakitaja kutokuwa na uhakikisho wa usalama wa data za Wakenya na swala la kutokuwa na ushirikishwaji wa Wakenya katika mpango wa kuzindua mfumo huo. Those communities that have been marginalized, denied their right to citizenship, denied their right to a state and to a very identity, that should not happen. Asa kupitia Wizara ya Uhamiaji, vikundi hivyo vimetengeneza jopo kazi litakaloangazia maswala hayo kabla ya mfumo huo kuzinduliwa. Making arrangements towards unveiling this very important document, and I'm happy to report that we have agreed with the civil society to work together towards making the processes, making even the document, the final product, even more authentic. Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua mfumo huo tarehe 29 mwezi huu, ambapo watoto waliofikisha zaidi ya miaka 18 na wanaozaliwa wataanza kupokea vitambulisho hivyo. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba watu wanaohudumu katika makaburi ya Langata wameandamana wakilalamikia kutopata mishahara yao kwa takriban miezi 6 sasa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ni kwamba watu waliokuwa wamewaleta wapendwa wao kwa shughuli za mazishi waliachwa wakitatizika. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la makaburini Langata. Watu waliojawa na ghadhabu wakiwasha moto Jumatano asubuhi kufuatia maandamano yaliyoandaliwa na zaidi ya wafanyikazi 60 waliolalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi 5. Mimi ni mfanyakazi hapa Langata Cement na tumefanya kazi hapa more than 5 months bila kulipwa. Tuliambiwa miezi 3 ikifika tunalipwa. Sasa 3 imeisha, tunaenda ya 4, ya 5, shamaze ya 5 tujalipwa. Tumeshinda tukidanganya tu kesho next week, Monday, Friday imekuwa kama wimbo. Sasa waliofika hapa kuzika maiti ya wapendwa wao walilazimika kurudi na mili hiyo kwa hifadhi za maiti, kwani shughuli hiyo haingeendelea kufuatia vurugu iliyoshuhudiwa hapo. Sisi tuliitwa hapa job juu tukaambiwa tu maintain hapa tufieke, na hiyo ilikuwa ni Mei, unaona, 25 mpaka saa hii bado tujapata dona. Tukiingia hawakutuambia tutakaa period gani bila mshahara, unaona, tunaambiwa after 2 weeks tutalipa. Imekaa tena tunaambiwa hii Friday, hii Tuesday, unaona. Sasa hata pia wewe unaenda kuambia landlord hii Friday, hii Tuesday, saa hizo miezi zote. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi ili kuwatawanya waandamanaji walioeleza kughadhabishwa licha ya kufanya kazi hiyo kwa kujitolea. The matter is, kuna wengine bado walikuja siju kutoka Mkuru kwa jenga, wamekuja wanafanya cleaning huko. Sasa tunashindwa kwani tunaenda aje? Kama juu hata wengine walikuwa nafikiria kwani volunteer, tuna volunteer, watu waambie kwani volunteer tuna volunteer, lakini mambo ya kutudanganya kutafanyii bwana. Tunafanya maandamano ya amani hapa, tunakuja kupigwa tear gas na tujaguza kitu ya mtu, tujaribu kitu ya mtu, unaona. Ni uongo tu ndio imekuwa mingi. Katibu wa kaunti ya Nairobi Patrick Analo amewaahidi wafanyikazi hao kuwa watapokea marupurupu yao ifikapo wiki ijayo, huku akieleza kuwa kucheleweshwa kwa mishahara yao ni kufuatia changamoto iliyotokana na mfumo wa IFMIS. And for us it was just a matter of time. Let us early next week they were going to have their payments met. It's unfortunate that they striked today and blocked access to the cemetery. I wish that they could have just maybe aired their grievances by coming to our offices here in City Hall. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa hiyo ya Elizabeth Atieno ya kusikitisha, kwingineko ni kwamba muungano wa Azimio umetaja masuala makuu ambayo lazima Kenya Kwanza itimize kabla ya mazungumzo kuanza rasmi.
Suala la matokeo ya kura ya urais mwaka uliopita, gharama ya maisha, uvamizi wa vyama vya kisiasa na serikali kufidia familia zilizopoteza jamaa zao wakati wa maandamano yakipewa kipaumbele. Muungano wa Azimio umetishia kujiondoa kwa mazungumzo hayo iwapo Kenya Kwanza haitapatia uzito tetesi za Azimio. Polo Kamau anatuarifu mengi zaidi. Mbivu na mbichi ya mazungumzo kati ya Kenya Kwanza na Azimio yatajulikana hapo kesho wakati wa kikao cha kamati ya maridhiano kinachotarajiwa kukubaliana kuhusu masuala makuu muhimu kabla ya mazungumzo kuanza rasmi. We are telling our team, kindly be woke. Be woke so that if the KK regime is not serious in these talks, then we should know of our next move. Na huku viongozi wa Kenya Kwanza wakisema hawana orodha yao katika kikao cha hapo kesho, upande wa Azimio umetaja suala la kupiga msasa safa za uchaguzi mkuu uliopita ambalo Kenya Kwanza inapinga kama mojawapo ya masuala makuu, jambo ambalo huenda likarambisha mazungumzo hayo sakafuni. Sio jambo la busara sana. Kama sisi tumekaa kule ndani ya Bomas na mwingine amekaa juu ya gari anatutukana tukiwa ndani ya nyumba, si hata sisi tutoke nje basi tupambane tukiwa nje. Kioni, we have Madhakarua, we have Mureithi from Laikipia. You know, all those people, they are just looking for their own position. They don't care about this country. So that is why you are seeing this gossip out there that the bipartisan are not going anywhere. Wana Kenya Kwanza hata hivyo wameondoa hofu ya mazungumzo haya kutibuka, wakisema yako na baraka za Rais William Ruto na yataendelea hadi tamati. And the two leaders have seen it okay and prudent for them to sit down and form a bipartisan talk. So for us, I think we are okay and we support the bipartisan for now, depending on the agendas that they are deliberating on that bipartisan, because they have also opened up to public to bring memorandums in terms of what probably they feel or they think that we need to do as a country. So in one way or the other, it is very, very healthy to have such a conversation. Azimio vilevile inataka mapatano yapatikane kuhusu suala la gharama ya maisha, wakitaka kujua ni kwa nini serikali inalegeza kamba kutokana na ongezeko la bei ya mafuta na ushuru. Na kabla ya vikao vya umma na washikadau kuanza siku ya Ijumaa, Wanaazimio wanataka Kenya Kwanza kusitisha tabia ya kile walichokiita kuvamia vyama vya ODM na Jubilee, polisi kusitisha dhulma dhidi ya wafuasi wa upinzani na waliokamatwa kuachiliwa huru. Aidha, wametaka familia zilizopoteza wapendo wao kupitia mikono ya polisi kufidiwa. Polo Kamau, TV47. Ndivyo hali ilivyo katika ulingo wa siasa. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC David Oginde amependekeza kuwa tume hiyo inafaa kupewa nguvu zaidi ya kushtaki washukiwa wa ufisadi ili kuwezesha taifa kukabiliana kikamilifu na ufisadi. Je, pendekezo hilo litapata nguvu za kisheria? Na je, EACC itafaulu? George Maringa anatupa jibu. Corruption was another shock. Kwenye mahojiano ya kipekee na runinga hii ya TV47, David Oginde ambaye ni mwenyekiti wa tume ya EACC aliweka wazi mapendekezo ya kupambana na ufisadi nchini. There are two ways we can actually go about it. One is to go through review of the Ethics and Corruption Act that gives us mandate, so that that prosecution is added to our mandate. That's one way. Which requires legislation. There's another way that does not require legislation, and this is a way that we hope to pursue with the new DPP, in the sense that they could actually second their officers to EACC. Msingi wa tume ya EACC ni sheria iliyopitishwa na bunge la kitaifa. Kuna maoni mbalimbali kuhusu pendekezo hilo kutoka kwa mawakili, kama vile wakili wa masuala ya kikatiba Dennis Anyoka anavyoeleza. Kulingana naye, pendekezo hilo linaibua masuala kadhaa ya kisheria. So for this to happen, they have to put up a good case before the parliament to be able to be satisfied that they can legislate to support, to include prosecutorial functions under the Commission for Ethics and Corruption. Je, iwapo EACC ingepewa nguvu hizo za kushtaki washukiwa wa ufisadi, taswira ingekuwa tofauti? What will happen is that in terms of policy framework,
I think we have a proper system. What will happen is that the EACC needs to take its role as is more seriously, gather its evidence properly and as per the law, preserve its evidence properly and legally, so that it is delivered to the courts when it's intact and is not influenced. The more checkpoints you put within a process, the slower the process. So normally you want a process, for it to be efficient, to have as few checkpoints as possible. Yote tisa kumi. We have an office of the DPP within EACC. So they are not part and parcel of EACC, but our files can then be processed through that office much faster. Corruption matters have been given to an entire commission to investigate. If they allege that their failure is because of prosecution, then that is, I think, a misunderstanding of their role and the value they will add if they remain investigators without prosecuting. They do not need to succeed by virtue of prosecuting. We succeed in court in criminal matters because of the quality of investigation. Itasalia kuonekana jinsi tume ya EACC na taifa kwa jumla litapambana na jinamizi la ufisadi. George Maringa, TV47, Nairobi. Na asante sana George Maringa kwa kuangazia taarifa hiyo kuhusiana na swala la ufisadi humu nchini Kenya. Ni matumaini yangu kwamba umepata mawili matatu, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, kwenye Twitter ni @TV47KE, @Upeo Kirobi. Usiende mbali. Wewe, wikendi ni ya kazi. Beba, wikendi ya kazi wewe, wikendi ya kazi. Wikendi ya kazi. Zima na uwashe. From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action na much more. Go TV, love it. The 6th edition of the Kenya International Industrial Expo and Kenya Import and Export Fair is here. Come, meet and interact with over 200 Chinese manufacturers and grab your opportunity to experience shopping like no other with thousands of amazing goods. Mark the dates 21st to 23rd of September at Sarit Expo Center, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Don't miss your chance to experience a shopping like no other. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwa sasa tunaelekea maeneo mengine, maeneo ya Takwel, ambapo hofu na kiwewe limegubika eneo la Takwel baada ya mtoto mwenye umri wa miaka 10 kuuliwa katika visa vipya vya vita vya kikabila katika eneo hilo. Wakazi wa eneo hilo waliojawa na hofu sasa wamelazimika kuhama makwao, huku shughuli za kawaida kama vile masomo na biashara zikiathirika pakubwa. Zainab Mohamed na mengi zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Takwel, maeneo mengi yakibadilika kuwa mahame baada ya wakazi waliojawa na hofu kutoroka makwao kutokana na visa vipya vya vita vya kikabila katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, mashambulizi katika eneo hilo yamechukua mkondo mpya, huku wahalifu wakiwalenga watoto wanapotekeleza mavamizi hayo. Juzi waliua mtu mmoja hapa, ambapo saa hii iko katika referral ya Kapenguria, na chana pia wakaua mtoto mmoja hapa Kainuk ambayo walikuwa wanachonga malisho. Wakazi hao ambao wamelazimika kuhamia msituni baada ya kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka 10 wiki jana, wamewashtumu viongozi wa eneo hilo kwa kuchochea vita hivyo. Kile hapa boundary yetu hii ya Turkana, kuna watu ambao wanaleza watu waende wapige watu.
Hiyo ndio kuna uchochezi tunaona. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali kuchukua hatua ya haraka ili kuzuia vifo zaidi kutokea. Kitambo security ule kama GSU, kama AP, kama AS2 huwa wa respond haraka, lakini ukitupatia NPR are locals. Wanajua vile watajichunga. Zainab Mohamed, TV47. Tukiachana na taarifa yake Zainab Mohamed, kwingineko ni kwamba mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango anazitaka wizara, idara na wakala za serikali kutumia bajeti walizotengewa inavyostahili ili kuepuka kuomba fedha za ziada wakati wa kutekeleza miradi mbalimbali. Akiwasilisha ripoti ya bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2023 mwaka 2024 mbele ya kamati ya taifa ya bajeti na matumizi inayoongozwa na mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro, mdhibiti wa bajeti amehusisha ukopaji wa kiholela na kutokuwa na mipangilio mizuri ndani ya taasisi hizo pamoja na matumizi mabaya ya fedha hizo. Mwenyekiti wa kamati ya fedha ya bajeti na matumizi Ndindi Nyoro amesikitikia deni la taifa ambalo linafikia trilioni 10.25 na kumtaka mdhibiti wa bajeti kuzingatia kiwango cha ubadilishaji wa fedha katika ripoti zake kwa kuwa kimekuwa kikipanda na huenda kikaongezeka idadi ya mkopo wa trilioni 5.416 zilizokopwa kutoka kwa wakopeshaji wa nje ya taifa. As of 30th June, the public debt stock stood at 10.25 trillion. This comprised of 5.416 due to external lenders, that is 52.9%, and 4.832 trillion due to domestic lenders, that is a proportion of 47.1. So for last financial year, the payments amounted to 1.153 billion, and this was 10.65% increase from the previous year when we had paid 1.042 billion. And the only comment there is, how can we ensure that borrowed funds are used for financing development expenditure only and not recurrent? We know that Section 15(2)(c) of the PFM requires that borrowed funds be put to development expenditure so that the economy can grow. Further, we did note that there were payments of commitment fees on undisbursed loans, which clearly could have been avoided, and we paid quite a lot. Then there is reliance on Article 223, which we just saw the figures. And in that year, my office authorized the release of 82.27 billion as additional funding under Article 223 of the Constitution. This amount translated to 2.7% of the total MDA approved budget of 3.62 trillion. Naam, karibu tena mtazamaji. Kwa sasa tutakuwa tunaingia michezoni, ni kuarifu ni yepi ambayo yanajiri, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa kuhusiana na michezo. Ni taarifa zipi ambazo tumekuandalia katika taarifa zetu za habari, lakini naarifiwa, acha nikujuze kwanza taarifa hii ambapo maafisa wa usalama wamemnasa mwanariadha mmoja wa raia wa New Zealand na bunduki moja haramu aina ya AK47 na risasi 23 pamoja na kisu spesheli katika eneo la Kapsio, Iten katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, huku washukiwa wawili raia wa Kenya wakizuiliwa katika kituo cha polisi mjini Iten, wengine wawili wakitoroka. Mkuu wa polisi katika eneo la Keyo Kaskazini, Tom Makori, alikiri kwamba bunduki hiyo imekuwa ikitumika kutekeleza utovu wa usalama ambao umeshuhudiwa katika eneo hilo. Kulingana na afisa huyo, maafisa
maafisa wa usalama walipata habari hiyo kutoka kwa mwanamke ambaye aliripoti kuhusu kisa cha kulazimishwa kushiriki ngono na pia kisa cha matumizi ya dawa za kulevya, swala ambalo lilisababisha maafisa kufanya msako. Afisa huyo amewarai wakazi wa eneo hilo kutoa ripoti yoyote kuhusiana na utovu wa usalama. Askari walikuja hapa wakajaribu kuuliza wafunguliwe, lakini ikawa ngumu. So hii nyumba ikawekwa under monitoring mpaka masaa ya asubuhi. Askari walifika hapa wakiongozwa na kitengo cha DCI, wakafanikiwa kuingia ndani baada ya kupokea ujumbe ya kwamba katika hii nyumba iko vitu ambazo ni mingi ambayo inatakana kuangaliwa na vitengo vya usalama. So wakati walifika ndani walipata kushika watu wawili ambayo tumesema mmoja ni huyo mtu ametoka New Zealand na mwingine ni Mkenya, au wawili wako ndani. Watu 4 walitoroka, lakini tunawafuata na tuko na hakika watashikwa. Ile kitu ambayo tunaambia wananchi wetu hapa wa Keio North, iko issues nyingi ambazo zimetokea ambazo sinauliza au security wanakuwa wapi. Hao wananchi kama hao wanaishi ndani ya wenzetu ambao ni wa Keio. Mtu akiishi karibu na wewe, chua biashara yake anafanya ni gani. Silaha kama hizi ndizo zinaleta kutokuwa na usalama katika sehemu zingine katika Elgeyo Marakwet, sehemu za Marakwet West na sehemu ya Marakwet East. So hatutaki hiyo vitu ienezwe mpaka sehemu zetu za Keio North. Tukiachana na taarifa hiyo ya kushangaza, kwingineko ni kwamba kikundi cha waendesha baiskeli cha Amani Project mapema leo kilipigwa jeki na kampuni ya kidijitali ya Loop DFS kama njia moja ya kuimarisha mchezo wa uendeshaji baiskeli. Jeki hiyo inalenga kuwaunganisha waendeshaji baiskeli na kuwapa motisha watu walio na hamu ya kushiriki katika mchezo huo. Akizungumza kwenye hafla ya kutangaza ushirikiano wa kampuni hiyo na mkurugenzi mtendaji wa Loop DFS Eric Muriuki, alieleza umuhimu wa mradi huo. We are also looking to develop and nurture 10 elite cycling teams. These are teams that should be able to compete at the world class stages and to join the great work that the Amani team has been able to do so far. Beyond this setting up of the 5 events and 10 cycling teams is to also work with other stakeholders, specifically the Federation and any other interested participants into these sports, to develop and nurture the structures that will go on to nurture athletes that want to compete in cycling. Team Amani is a cycling super team composed of riders from East Africa and the organizers of the world-famous Migration Gravel Race. The reason for gravel racing as a focus for the team is that gravel, unlike road cycling, takes place in off-road and has safe and enjoyable picturesque trails for people to ride on, avoiding congested roads. The first race or leg of the series is going to be in November and take place in the Nairobi environs. This is to raise awareness and make the sport more accessible to families, friends, mothers, fathers, and amateurs, as well as professional cyclists. The aim of the series is to be able to create world-class events in Kenya and showcase the country's beauty and market it as a global cycling destination.